press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello children, subject social science, topic social science, geography, topic Antarctica, the white continent. Okay, class 7. In this class we study about location, extent, physical settings of Antarctica, and we study about physical features, natural vegetation and animal life, expedition, Antarctic Treaty and research station. Okay, all these aspects we study in this lesson. Okay, and then we know about the location, extent and physical setting of Antarctica, and then we understand the physical features, land and water bodies of Antarctica. We learned about the natural vegetation and animal life of Antarctica, and we study about the expedition, treaty and important research stations of Antarctica. Okay, now we study about location, extent and physical settings. Location, extent and physical settings. Okay, location, Antarctica is the continent with which surrounds the South Pole. This continent this continent which surrounds the South Pole. South Pole. Okay, once again listen here. Antarctica is the continent. Okay, it surrounds the South Pole. Okay, understood? Most of the continent lies within the Antarctic Circle. Within the Antarctic Circle are 66 degree to 30 degree south latitude. Okay, once again most of the continents lies within the Antarctic Circle are 66 degree to 30 degree south latitude. Okay, a unique position of the continent is that it is opposite. This continent is opposite to the which ocean? Arctic Ocean. Okay, it opposite to the Arctic Ocean around the North Pole. Okay, next we study about extent. Antarctica is the fifth largest continent. Which is the fifth largest continent in the world, children? Antarctica. It is the fifth largest continent in the world. It is the fifth largest continent. Which continent? Antarctica continent is the fifth largest continent in the world. Its total area is 14.2 million square kilometer. Its total area is 14.2 million square kilometer. It is larger than which countries? China and India. This continent is, our Antarctica continent is larger than China and India. Okay, and it is more than half the size of USA. It is larger than China and India, and it is more than half the size of the USA. Okay, next we study about physical settings. Physical settings means ಭೌಗೋಳಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. The continent of Antarctica is surrounded by a water body. This continent is surrounded by a water body. Okay, that's why it is called the Southern Ocean or Antarctic Ocean. But it is not a separate water body. Instead, it is formed by the meeting of southern parts of the Pacific, Atlantic and Indian Ocean. Listen here. Pacific, Atlantic and Indian Oceans. Cape Horn, the southern extreme of the South America, is the nearest land. South America is the nearest land to this
continent. It lies at a distance of 990 kilometers. Antarctica is bound by the Indian Ocean in the east, Pacific Ocean in the west, and Atlantic Ocean in the northwest. Next we see here, now we study about physical settings of Antarctica. Physical settings of the continent Antarctica. Okay. Ice in Antarctica, ice and snow cover about which percent? 98%. 98% surrounded by ice and snow. This continent surrounded by 98% ice and snow. Okay, ice and snow cover about 98% of the Antarctica. Therefore, most of the relief features of the continent are covered by ice sheets. Okay, high mountain peaks and a few plateaus are the only visible land surfaces. Okay, the ice layer, which is approximately 2300 meters thick, makes it look white. Okay, this continent is looking white. Therefore, Antarctica, that's why Antarctica is called the white continent. Why we call Antarctica is the white continent, children? Because here we see the ice layer, which is approximately 2300 meter thick, makes it look white. That's why Antarctica continent is called the white continent. Understood why we call the white continent for Antarctica? Yes, it is also known as snow desert and cold desert, as it generates the coldest climate. Next, under the ice, Antarctica has the relief features such as mountains, lowlands, valleys and gorges. Antarctica is the highest continent. It is the highest continent. Okay, in terms of average elevation, the trans-Antarctic mountain crosses the entire continent. It divides Antarctica into two major physical divisions. Okay, Antarctica divides Antarctica into two major physical divisions, which are these. First one is East Antarctica, second one is West Antarctica. East Antarctica faces the South Atlantic Ocean. Faces the South Atlantic Ocean and Indian Ocean. It covers more than the half of the continent and it is called the Greater Continent, the Greater Antarctica. Along the coast of the region there are mountains, valleys and glaciers. The central part of the region is a plateau, okay, where the South Pole is located. Next one is West Antarctica. Okay, here we divided into Antarctica into two major physical divisions, isn't it? First one is East Antarctica and second one is West Antarctica. In West Antarctica, it faces the Pacific Ocean. Here we see which ocean? The Pacific Ocean. Okay, much of its area lies below sea level. The Antarctica Peninsula of this region is a mountainous S-shaped fringe of land that points towards South America. Okay, several islands lie near the peninsula. It also includes peaks and volcanoes, Vision Massif. The highest peak in Antarctica is located in the Ellsworth Mountains, Mount Erebus. Mount Erebus, it is the highest peak in Antarctica. Okay, and then most active volcano is on the Rose Island. Another one is Prince Charles Mountain. Okay, two large gulfs cut into Antarctica at opposite ends of the Transantarctic mountains, namely Ross Sea and
Weddell Sea. Next we study about vegetation and animal wealth. Once again, listen here children. Okay, we already study about once again Antarctica is the continent which surrounds the South Pole, isn't it? Most of the continent lies within the Arctic Circle are 66 degree to 30 degree south latitude. Okay, it is the fifth largest continent. This continent is the fifth largest continent in the world. Its total area is 14.2 million kilometer. Okay, the continent of Antarctica is surrounded by a water body. Instead, it's formed by meeting of southern parts of the Pacific. It is surrounded by the Indian Ocean. It is bound by the Indian Ocean in the east, Pacific Ocean in the west, and Atlantic Ocean in the northwest. Okay, ice and snow cover about 98%, isn't it, of the Antarctica. Therefore, most of the relief features of the continent are covered by snow sheets or ice sheets. High mountain peaks and a few plateaus are the only visible land surfaces. It is the highest continent. Which is the highest continent? Antarctica is the highest continent. In terms of average elevation, okay, therefore Antarctica is called the white continent. The trans-Antarctic mountain crosses the entire continent. Okay, it divides Antarctica into two major physical divisions. First one is East Antarctica and second one is West Antarctica. In East Antarctica faces the South Atlantic Ocean and Indian Ocean. It covers more than half of the continent and it is called the Greater Continent, the Greater Antarctica. Along the coast of the region, there are mountains, valleys, glaciers also located here. And then we see here, the climate of the continent is extremely cold and hostile. It has 6 months of sunshine and 6 months of darkness. Once again, listen here children. Now we study about the climate of this continent. The climate of the continent is extremely cold and hostile. It has 6 months of sunshine and 6 months of darkness. There are a variety of animal life in this continent in the surrounding water bodies, namely the krill penguins, whales, seal and a variety of seabirds. Here we see a variety of whales and seals are found along the sea coast and nearby island. The expedition regarding Antarctica continent took place in the 18th century. Okay, and continue to this day. Among them, Charles Wilkes, head of US Navy, proved the existence of the continent of Antarctica, isn't it? Okay, now we study about Antarctic Expedition, Antarctic Treaty. Okay, Antarctic Expedition. The expedition regarding Antarctica continent took place in the 18th century. Okay, and continues to this day. Many sea voyagers and made adventurous efforts to explore the continent. Among them, Charles Wilkes, head of US Navy, proved the existence of the continents of Antarctica. Okay, then James Clark Ross of Great Britain sailed in the Ross Sea in 1841. The sea is named after him. At the end of the summer, inventors enter this continent through the ocean. After that, they prepare the shelter for winter camp. The first person to reach it was Ronald Amundsen. Okay, Norwegian explorer is 1911. Scott, heading another expedition, arrived at the pole just a month later, but he died on
March 1912. His diary provided some information for further exploration of the continent. Richard E. Byrd, the Navy officer of United States, was the another to reach the South Pole in which year? 1929 by plane. Later, several countries of the world began to study the continent of Antarctica. Okay, here we see Antarctica Treaty. What is the meaning of this? This is an agreement between the countries to keep Antarctica as a place just for scientific research. In this treaty, listen here, this is an agreement between according to this treaty, what happened? This is an agreement between the countries to keep Antarctica as a place just for scientific research. So it is later called the continent of science. Which continent is called the continent of science? Antarctica. Okay. The treaty was signed in Washington DC on 1st December 1959 by 12 nations. Okay. And it was enacted on 23rd June 1961. The treaty applies to the region south of 60° latitude. Member nations Argentina, Australia, Belgium, Chile, France, Japan, New Zealand, Norway, South Africa, Russia, UK and USA are the member nations. Main objectives. What are the objectives? Antarctica is to be used to peaceful purpose only and military operations are not allowed here. It prohibits nuclear test and disposal of radioactive waste. No ownership of land and water is permitted. Okay, mineral and oil exploration, environmental pollution and hunting are banned in this continent. Explorers must not bring any exotic species. The continent is reserved for scientific investigation. It is also agreed to preserve and conserve the natural resources of the continent. Okay, here we see some important research stations. Which are these? About 30 nations, about 90% of the world fresh water is conserved in the form of ice in Antarctica. Okay. Now here we see some important research centers or stations in Antarctica. About 30 nations. How many nations? About 30 nations of the world have established their research stations in Antarctica to conduct research on several aspects of the continent, that is the structure, climate, climate change, pollution, biodiversity protection, etc. India has also established its own research station in Antarctica. In 1982, the Indian flag was unfurled for the first time in Antarctica under the leadership of Dr. Qasim. Once again listen here. In 1982, what happened? The Indian flag was unfurled. Unfurled for the first time in Antarctica under the leadership of Dr. Qasim. Dakshina Gangotri, the first permanent settlement, was built in 1983, okay, and named Dakshina Gangotri. In 1989, it was buried and it was later excavated and it is being used again for storage. Maitri is the second settlement. First one, which one is first, children? Dakshina Gangotri, and then Maitri is the second settlement. It was set up in 1988 to 89 on the Skirmacher oasis for experiments in geology, geography and medicines. It can accommodate 26 persons. India has built a freshwater lake around Maitri known as Lake Priyadarshini. It is 255 km away from Maitri. Bharti is the third proposed settlement and active research station. Its purpose is for the study of
oceanography. Okay, survey has already been completed. Okay, ಅಂದರೆ ನಾವು ಅಂಟಾರ್ಟಿಕಾ ಒಂದು ಶ್ವೇತ ಖಂಡವಾಗಿದೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಈಗ ಸ್ಥಾನ, ಅದರ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ, ಭೌಗೋಳಿಕ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಅದರ ಮೇಲ್ಮೈ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿನ ಸಸ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ಪ್ರಾಣಿ ಸಂಪತ್ತು, ಈ ಮೊದಲು ತಿಳಿಸಿದಂತೆ ಅಂಟಾರ್ಟಿಕಾ ಖಂಡವು ಹಿಮಾವೃತವಾಗಿದ್ದು ತುಂಬ ಪ್ರತಿಕೂಲವಾದ ಶೀತ ಹವಾಮಾನದಿಂದ ಅದು ಕೂಡಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಅಂದರೆ ಅಂಟಾರ್ಟಿಕಾ ಖಂಡದ 98% ಭಾಗ, ಅಂಟಾರ್ಟಿಕಾ ಖಂಡದ 98% ಭಾಗ ಹಿಮಾವೃತದಿಂದ ಅಂದರೆ ಹಿಮದಿಂದ ಅದು ಆವೃತಗೊಂಡಿದೆ. ಇದರ ಮೇಲ್ಮೈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಬಹುವಾಗಿ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆ, ಹಾಳೆಯಿಂದ ಮುಚ್ಚಿ ಹೋಗಿದೆ, ಎತ್ತರವಾದ ಪರ್ವತ ಶಿಖರ, ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸ್ತವೆ. ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಯ ಪದರವು ಸುಮಾರು 2300 ಮೀಟರ್ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದವಾಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲೆಡೆಯೂ ಕೂಡ ಶ್ವೇತ ವರ್ಣಮಯವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಖಂಡವನ್ನು ದ ವೈಟ್ ಕಾಂಟಿನೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಶ್ವೇತಖಂಡ, ಹಿಮ ಮರುಭೂಮಿ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಶೀತವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಶೀತಲ ಖಂಡ. ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಶೀತಲ ಖಂಡ, ದ ಕೋಲ್ಡ್ ಕಾಂಟಿನೆಂಟ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಶೀತಲ ಖಂಡ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ. ಅಂಟಾರ್ಟಿಕ್ ಖಂಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿ, ಪರ್ವತ, ಕಣಿವೆ, ಕಂದರಗಳಂತಹ ಭೂಸ್ವರೂಪಗಳು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಇವೆ. ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸರಾಸರಿ 2300 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರವುಳ್ಳ ಅಂಟಾರ್ಟಿಕಾವು ಭೂಗೋಳದ ಎತ್ತರವಾದ ಭೂಖಂಡ ಆಗಿದೆ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂಟಾರ್ಟಿಕ್ ಪರ್ವತ ಸರಣಿಯು ಈ ಖಂಡವನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದೆ? 2 ಪ್ರಮುಖ ಭೌಗೋಳಿಕವಾಗಿ ಅದು ವಿಂಗಡಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಪೂರ್ವ ಅಂಟಾರ್ಟಿಕ್ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಅಂಟಾರ್ಟಿಕ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿನ ಸಸ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ಈ ಮೊದಲು ತಿಳಿಸಿದಂತೆ ಅಂಟಾರ್ಟಿಕಾ ಖಂಡವು ಹಿಮಾವೃತವಾಗಿದ್ದು ಪ್ರತಿಕೂಲವಾದ ಶೀತ ಹವಾಮಾನದಿಂದ ಅದು ಕೂಡಿದೆ. ಓಕೆ, ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 6 ತಿಂಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಕತ್ತಲು ಆವರಿಸಿರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ 6 ತಿಂಗಳು ಬೆಳಕಿನಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತೆ. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ನಾವು ಈ ಅಂಟಾರ್ಟಿಕಾ ಖಂಡದಲ್ಲಿ 6 ತಿಂಗಳು ಬೆಳಕನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ, 6 ತಿಂಗಳು ಕತ್ತಲು ಅಲ್ಲಿ ಆವರಿಸಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಜೀವಿಗಳ ಪೋಷಣೆ ತುಂಬಾನೇ ಕಷ್ಟ. ಪಾಚಿ, ಶಿಲಾವಲ್ಕ ಮತ್ತು ಹಾವಸೆಗಳೇ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಸಸ್ಯಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಇವು ತೆರೆದ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಬಂಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕಂಡು ಬರ್ತವೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿಕೂಲ ವಾಯುಗುಣವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಬಲ್ಲ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸ್ತವೆ. ಅದರ ಸುತ್ತಲಿನ ಜಲಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು. ಪೆಂಗ್ವಿನ್, ತಿಮಿಂಗಿಲ, ಸೀಲ್, ಕ್ರೀಲ್ ಮೀನು ಮತ್ತು ಬಗೆ ಬಗೆಯ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಸೀಗಡಿ ಮೀನು ಮತ್ತು ಇಂಚಾಕಗಳನ್ನು ಹೋಲುವ ಕ್ರೀಲ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ತುಂಬ ಅಪಾರವಾಗಿದೆ. ಅವು ಗುಂಪು ಗುಂಪಾಗಿ ಈಜುತ್ತಾವು ಬದುಕ್ತವೆ. ಓಕೆ, ಇಂತಹ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳು ಸಮುದ್ರದ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಣಿ ಮತ್ತು ಮೀನುಗಳಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಆಹಾರ ಕೂಡ ಅದು ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸಮುದ್ರ ತೀರಗಳಲ್ಲಿ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಪೆಂಗ್ವಿನ್ಗಳು ವಾಸ ಮಾಡ್ತವೆ. ಇವು ಹಾರಾಟ ಮಾಡದ ಪಕ್ಷಿಗಳು. ಅದಿಲೆ, ಚಿನ್ ಸ್ಟ್ರಾಪ್ ಮತ್ತು ಎಂಪರರ್ ಪೆಂಗ್ವಿನ್ ಇವು ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರಮುಖ ಪೆಂಗ್ವಿನ್ ಪ್ರಭೇದಗಳು. ಹಿಮಾವೃತವಾದ ಈ ಖಂಡಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುವ ಹಡಗುಗಳಿಗೆ ಮೊದಲು ಸ್ವಾಗತ ನೀಡುವ ಅದಿಲೆ ಪೆಂಗ್ವಿನ್ಗಳು ಕೂಡ ಇದ್ದಾವೆ. ಅಂದರೆ ಹಿಮಾವೃತವಾದ ಈ ಖಂಡಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುವ ಹಡಗುಗಳಿಗೆ ಮೊದಲು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ? ನೀಡುವವೇ ಅದಿಲೆ ಪೆಂಗ್ವಿನ್ಗಳು. ಓಕೆ, ಈ ಖಂಡದ ಸಮೀಪದ ದ್ವೀಪಗಳು ಮತ್ತು ಸಮುದ್ರ ತೀರಗಳಲ್ಲಿ ಸೀಲ್ ಸಂತತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. 6 ಬಗೆಯ ಸೀಲ್ಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಿರಂತರ ಬೇಟೆಯಿಂದ ಸೀಲ್ ಏನಾಗಿದೆ? ಅಳಿವಿನ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಪೆಂಗ್ವಿನ್ಗಳು ತಮ್ಮ ಸಂತಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಕಲ್ಲು ಪೊಟರೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಂಡ ಗೂಡುಗಳಿಗೆ ರೂಕರಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಧ್ರುವಕ್ಕೆ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಖಂಡದ ಓಸ್ಟಾಕ್ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಉಷ್ಣಾಂಶವನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವ ಸ್ಥಳ ಆಗಿದೆ. ಅಂಟಾರ್ಟಿಕಾ ಯಾನ, ಅಂಟಾರ್ಟಿಕಾ ಒಪ್ಪಂದ ಅಂದರೆ ಅಂಟಾರ್ಟಿಕಾ ಯಾನ 18ನೇ ಶತಮಾನದ ಅಂತ್ಯಾವಧಿಯಿಂದಲೂ ಅಂಟಾರ್ಟಿಕಾ ಖಂಡ ಕುರಿತು ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವು ಸಾಗರಯಾನಿಗಳು ಈ ಖಂಡದ ಶೋಧನೆಗೆ ಸಾಹಸ ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅಂತಹವರಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ವಿಲ್ಕಿಸ್ ಸಂಸ್ಥಾನದ ನೌಕಾಪಡೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ. ಓಕೆ,
ಅಮೇರಿಕ ಸಂಸ್ಥಾನದ ನೌಕಾಪಡೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ. ಈ ಖಂಡದ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಅವನು ಖಚಿತಪಡಿಸ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಅನಂತರ ಬ್ರಿಟನ್ನಿನ ಪರಿಶೋಧಕ ಯಾರವನು? ಜೇಮ್ಸ್ ಕ್ಲಾರ್ಕ್ ಕ್ರಾಸ್. 1841ರಲ್ಲಿ ಈತನ ಹೆಸರಿನಿಂದಲೇ ಕರೆಯುವ ಈ ಖಂಡದ ರಾಸ್ ಸಮುದ್ರವನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನ ರಾಬರ್ಟ್ ಫಾಲ್ಕನ್ ಸ್ಕಾಟ್ ಈ ಸಮುದ್ರ ದಾಟುವುದರಲ್ಲಿ ಅವನು ತುಂಬ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತಾನೆ. ಪರಿಶೋಧಕರು ಬೇಸಿಗೆಯ ಅಂತಿಮಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರದ ಮೂಲಕ ಈ ಖಂಡವನ್ನು ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಅನಂತರ ತಮ್ಮ ಚಳಿಗಾಲದ ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ನೆಲೆಯ ಕೂಡ ಅವರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅಂಟಾರ್ಟಿಕಾ ಖಂಡದ ಸಮಗ್ರ ಪರಿಶೋಧನೆ 20ನೇ ಶತಮಾನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಳ್ತವೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1910ರಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಧ್ರುವವನ್ನು ಮೊದಲು ಕಂಡುಹಿಡಿದವನು ರಾಬರ್ಟ್ ಎಫ್ ಸ್ಕಾಟ್. ಆದರೆ ನಾರ್ವೆಯ ಅನ್ವೇಷಣಾಕಾರನಾದ ರೊನಾಲ್ಡ್ ಅಮುಂಡ್ಸೆನ್ ಇದನ್ನು 1911ರಲ್ಲಿ ತಲುಪ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಒಂದು ತಿಂಗಳ ತರುವಾಯ ರಾಬರ್ಟ್ ಫಾಲ್ಕ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟನು ಕೂಡ ಮತ್ತೊಂದು ಯಾನದಲ್ಲಿ ಈ ಧ್ರುವವನ್ನು 1912ರ ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ತಲುಪಿ ಹಿಂದಿರುಗುವಾಗ ಅವನು ಕಾಲವಶನಾಗ್ತಾನೆ, ಮರಣವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ. ಅವನ ದಿನಚರಿಯಲ್ಲಿ ದೊರೆತ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಮುಂದಿನ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅನ್ವೇಷಣೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವವು ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತವೆ. ಅಮೆರಿಕದ ನೌಕಾಪಡೆಯ ಅಡ್ಮಿರಲ್ ರಿಚರ್ಡ್ ಇಬಾಲ್ಡ್ ಈ ಖಂಡದ ಪರಿಶೋಧನೆಗಾಗಿ ವಿಮಾನದ ಮೂಲಕ ಅವನು ಮೊದಲಿಗೆ 1929ರಲ್ಲಿ ಅವನು ತಲುಪ್ತಾನೆ. ತರುವಾಯ ಈ ಖಂಡಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ದೇಶಗಳು ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಬರ್ತವೆ. ಅಂಟಾರ್ಟಿಕಾ ಒಪ್ಪಂದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭೌತ ವರ್ಷ 1957ರಿಂದ 58ರದೊಂದಿಗೆ ಅಂಟಾರ್ಟಿಕಾ ಖಂಡದ ವ್ಯಾಪಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ತೀವ್ರಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಪ್ರಪಂಚದ ಅನೇಕ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡು ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಅವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. 12 ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿಯಲ್ಲಿ ಸಭೆ ಸೇರಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 1959ರಲ್ಲಿ ಅಂಟಾರ್ಟಿಕಾ ಖಂಡದ ಒಪ್ಪಂದದ ಕರಡು ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸ್ತಾರೆ. 23 ಜೂನ್ 1961ರಲ್ಲಿ ಈ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಒಪ್ಪಂದವು 60 ಡಿಗ್ರಿ ಅಕ್ಷಾಂಶದ ದಕ್ಷಿಣ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಅದು ಅನ್ವಯವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಸಹಿಯನ್ನು ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶಗಳು: ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಖಂಡವು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆಗಳಷ್ಟೇ ಬಳಸಬೇಕು, ಅಷ್ಟೇ ಮೀಸಲಾಗಿ ಇಡಬೇಕು. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಖಂಡವನ್ನು ವಿಜ್ಞಾನ ಭೂಖಂಡ, ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಪರಮಾಣು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಂದು ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಹೇರಿರ್ತಾರೆ. ಯಾವ ದೇಶವು ನೆಲ ಜಲ ಮೇಲೆ ಸ್ವಾಮ್ಯವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಹೊಂದೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿನ ಪರಿಸರವನ್ನು ಅಂದರೆ ಅಂಟಾರ್ಟಿಕಾದ ಪರಿಸರವನ್ನು ಮಲಿನಗೊಳಿಸೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಖಂಡದ ಭೂಶೋಧನೆಗೆ ಬರುವವರು ಯಾವುದೇ ಹೊರ ಜೀವಿ ಪ್ರಭೇದವನ್ನು ತರೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ ತಿಮಿಂಗಲಗಳ ಬೇಟೆಗೆ ನಿಷೇಧವೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮಾಹಿತಿಗಳ ಮುಕ್ತ ನಿಯಮಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಬೇಕು. ಒಟ್ಟಾರೆ ಈ ಖಂಡವು ಶಾಂತಿಯ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮೀಸಲು ಅನ್ನೋದು ಈ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಅವರು ಹೇರಿರ್ತಾರೆ. ಅಂಟಾರ್ಟಿಕಾ ಖಂಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚದ 90% ಭಾಗದ ಸಿಹಿನೀರು ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರಗಳು: ಭಾರತವೂ ಕೂಡ ಸಹ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ. ಮೊಟ್ಟಮೊದಲಿಗೆ 1981ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 6ರಂದು ಎಸ್.ಜೆಡ್ ಕಾಸಿಮರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ತಂಡವು ಗೋವಾದಿಂದ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿತ್ತು. ಈ ತಂಡವನ್ನು ವಯದ ಪೋಲಾರ್ ಸರ್ಕಲ್ ನೌಕೆಯ 1982 ಜನವರಿ 9ರಂದು ಅಂಟಾರ್ಟಿಕಾ ಖಂಡವನ್ನು ಅದು ತಲುಪುತ್ತೆ. ಭಾರತೀಯ ತಂಡ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಮೊದಲ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರದ ಹೆಸರು ದಕ್ಷಿಣ ಗಂಗೋತ್ರಿ. ಇದು ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡದ್ದು 1983ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಈ ಹೆಸರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು 1989ರಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ಇದು ಮಾನವ ರಹಿತವಾಗಿದ್ದು ದಾಸ್ತಾನಿಗಷ್ಟೇ ಬಳಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೊದಲ ಯಾನದ ಯಶಸ್ಸಿನ ನಂತರ ಈವರೆಗೂ ಸುಮಾರು 50 ಬಾರಿ ಭಾರತದ ಸಂಶೋಧನಾ ತಂಡಗಳು ಅಂಟಾರ್ಟಿಕಾ ಖಂಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬಂದಿವೆ. ಎಷ್ಟು? 50 ಬಾರಿ ಭಾರತದ ಸಂಶೋಧನಾ ತಂಡಗಳು ಅಂಟಾರ್ಟಿಕಾ ಖಂಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬಂದಿವೆ. ಮೈತ್ರಿ 2ನೇ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ. ಫಸ್ಟ್ ಯಾವುದು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದು? ದಕ್ಷಿಣ ಗಂಗೋತ್ರಿ. ಅದರ ನಂತರ ಮೈತ್ರಿ 2ನೇ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸ್ತಾರೆ. ಇದು ಶಿರ್ಮಾಚರ್ ಓಯಾಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಸರ್ವ ಋತು ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು 26 ಮಂದಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರಲು ಅನುಕೂಲವೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ
ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ 255 ಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸಿಹಿ ನೀರಿನ ಪೂರೈಕೆಗಾಗಿ ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿನಿ ಎಂಬ ಸರೋವರವನ್ನು ಭಾರತ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. ಸರೋವರವನ್ನು ಭಾರತ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. ಮೈತ್ರಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಭೂವಿಜ್ಞಾನ, ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಔಷಧಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಭಾರತಿ ಎಂಬ ಮತ್ತೊಂದು ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಅಂಟಾರ್ಟಿಕಾದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಭಾರತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಾಗರ ಅಧ್ಯಯನ ಶೋಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಅಗತ್ಯವಾದ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯವು ಈಗಾಗಲೇ ಮುಗಿದಿದೆ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಚಿಲ್ಡ್ರನ್.